Welcome to From Rome Info video. Here from Rome, live questions and answers with myself, Brother Alexis Bugnolo, editor of the electronic journal. Benvenuti a From Rome Info video, qui in diretta per domande e risposte per quelli che leggono FromRome.Info, un giornale elettronico pubblicato a Roma. Quindi ho fatto questo a caso settimana scorsa, quindi io voglio continuare questo servizio ai lettori del sito e dar loro la capacità di chiedermi qualsiasi domanda, avere una risposta in diretta. So I began a week ago with this question and answer live on a Saturday afternoon. I found there was a lot of interest in it, so I'm continuing it, and welcome one and all. And you can ask a question. You have to go to the YouTube page of this video, and in the chat box type out your question. Per chiedere una domanda si deve andare a YouTube, la pagina di YouTube di questo video, e scrive nella scatola di chat una domanda. Welcome Gabriel Santo and welcome Daniela Cassini. Quelli che chiedono in italiano avranno una risposta in italiano, and those who ask in English will have a response in English, but those who ask in Italian will get a response in Italian. Ma quelli che chiedono in inglese avranno una risposta in inglese. Pace bene, Elisabetta. So if you have a question, ask. That's what this is all about. Se avete una domanda, chiedere. Questo è il perché per questo servizio. Non c'è una tema fissa. There's no fixed topic. I'm just here to answer questions. Buenos dias, Umberto. Ma non io hablo español. No, avvertimento. Quindi se avete una domanda, chiede. I hope you like the series of interviews and videos that AJ Bauman over at Ordo Militaris Radio is doing with me, and that I'm publishing on From Rome. You'll see more of that, since Ordo Militaris Radio and From Rome.Info video are published by two different people, that is AJ and myself, but we're both in the same organization called Ordo Militaris Catholicus, an international association for the defense of Christians. Spero che voi che capiscono inglese trova gradevole i temi trattati a Ordo Militaris Radio TV. Il responsabile là, signor Bauman, e io stiamo facendo una serie di conferenze, e anche se lui a ordo-militaris.net e io a FromRome.Info sono due diverse persone, siamo membri della stessa organizzazione per la difesa di cristiani perseguitati, cioè Ordo Militaris Catholicus. Sam, I have not heard any recent activity about Benedict, and I think that he has entered what I call the jaws of mediatical death. I mean, I think Bugnolo had a complete publicity breakdown when he saw the whole world all of a sudden turn its attention away from him and to Pope Benedict and his trip to Germany. And I think you will not see hide or hair of Benedict again, I think, except for his death. And even then, there may not even be a public funeral, because Bugnolo's ego just will not take it. And he can't stand that the world still recognizes Pope Benedict as the Pope. So I don't think we'll hear a thing again about it, and I think Ganswein will be more than glad to cooperate in that control. Elisabetta, per rispondere alla vostra domanda, vorrei chiedere
Non ci indurre in tentazione è il frase scritto da Gesù. Non abbandonarci alla tentazione è il quale è scritto quel pazzo idiota di eresia e apostasia e Bugnolo. Quindi, che voglio dire? Non ci indurre in tentazione significa non metterci alla prova, perché non ci indurre in tentazione è un'espressione di latino tardo. Che significa non metterci alla prova? Non significa abbandonarci alla tentazione. Quindi, perché diciamo dopo tanti secoli non ci indurre in tentazione invece di non metterci alla prova? Perché nella Chiesa Cattolica preghiamo secondo la regola tradizionale di antichità, affinché le nostre preghiere, anche nelle parole, seguono le preghiere di quelli antenati nostri, cioè i secoli. Quindi è per stare in preghiera insieme con loro che usiamo le stesse parole, anche se i linguaggi moderni non hanno lo stesso significato per le parole. Quindi non capire la frase non ci indurre in tentazione in senso moderno delle parole indurre in tentazione, ma in senso latino tarde, cioè non metterci alla prova. Perché questa è la frase, come latinista posso spiegare che questo è il significato del latino. Daniela, your question. Per rispondere alla domanda di Daniela sul Medjugorje Anguera, io so poco di Anguera, ma in quanto conosco non mi sembra supernaturale. Medjugorje non mi sembra supernaturale per niente, quindi se fa una paragona con La Salette o Lourdes, si vede subito, ok? È un diverso spirito. La Madonna parla poco, i santi parlano poco, quelli che parlano sempre ogni giorno sono sia esseri umani sia spinti da spirito umano. Neanche i diavoli parlano ogni giorno, perché è indegno di un spirito di parlare ogni giorno, non è necessario, ha altre cose più alte di fare. Ponte 1500. I'll respond to your question about the Cathedral Montes. Like the fireman, my first suspicion is also arson. But these modern organs that have been converted from mechanical to electric systems are highly subject to fires because it's sufficient that one little mouse starts gnawing on one little wire and there's a spark. And these organs are made of wood that has been dry for like 400 years, so it goes up. However, it's very necessary to defend our churches, and in France there's been so many church burnings, I think you have to assume that it was intentional. I presume, but that is, leave it to the police. But Alessandra Maragliano, per rispondere alla vostra domanda. L'agnello che porta il Papa come segno del suo potere, un tempo era molto importante, cioè faceva le bolle con l'impressione di quell'agnello. È un segno di potere papale, ma è un segno, ma non fa la persona Papa, cioè quelli che ruba l'agnello pescatore e mette sul mano non è Papa. E il Papa che perde il suo agnello non ha perso il papato. Quindi è un segno, ma è una cosa come un Papa è Papa se porta indosso o se non porta indosso il bianco, per esempio. È riservato a lui? Sì, due persone non possono portare il bianco. Il quale che porta il bianco dice, o almeno ha la pretesa al stato di essere successore di San Pietro. Thanks be to God, John, and preach it to the world.
Per rispondere all'Angela Bottazzi, perché si dice discese agli inferi? Perché in latino inferi significa luoghi inferiori, cioè luoghi sotto la terra. Nella teologia biblica il luogo dei morti è sotto la terra, perché si mette i corpi nella terra e la terra è la regione dei morti. Ma gli inferi, gli inferi sono più che un luogo, ok? Quindi Gesù discende alle inferi nel credo apostolico, quella visione corta, perché quando è morto la sua anima non rimaneva nel sepolcro, è andato ai luoghi dei patriarchi dove c'è stata l'anima di San Giuseppe, l'anima di San Giovanni Battista, Abramo e tutti i padri santi del Testamento vecchio, Adamo e Eva. E quando lui è risorto, ha portato loro con sé fuori dalla regione di morte. Quando è sceso nel cielo e aperto il cielo a loro, quando durante l'ascensione, non soltanto Gesù, ma tutti gli anime dei morti santi sono andati al cielo. Quindi è un'espressione antica che esprime la teologia di ciò che Gesù ha fatto nel sabato santo, secondo i scritti di San Paolo. Okay, greetings, Noe from Sacramento. God bless you. Oriana Cadia, per rispondere alla vostra domanda, non so proprio, ma si deve capire che nel 1453 Hagia Sophia è stata conquistata dai turchi e hanno fatto il luogo un moschea. È stata moschea fino alla Repubblica Moderna Turca Massonica che ha fatto Hagia Sophia un museo per attirare turisti e soldi alle nazioni. Adesso Erdogan, che è quasi dittatore, vuole fare la Turchia meno massonico e più islamico, e quindi hanno deciso di fare la cosa di nuovo una moschea. Quando vedono che perdono tutti i turisti a Istanbul perché i non credenti non possono entrare, mi pare che forse faranno un'altra decisione, ma chissà. Hello Maria from Sacramento, God bless you. Umberto Efran Batifor Rigolas. Guarda, Gesù è Dio incarnato, quindi il suo anima non aveva un percorso spirituale, immagina. Dal momento della sua creazione aveva la visione beatifica. Era più santo che qualsiasi santo può essere e può mai immaginare di essere. Quindi non aveva nessun processo di essere santificato, aveva sempre tutte le virtù. L'unico processo nella vita di Gesù è come uomo aveva le esperienze che abbiamo noi. Quindi c'era un momento in cui Gesù per la prima volta ha bevuto latte e aveva il gusto di latte. Quindi era la prima volta, c'era un giorno, la prima volta che ha mangiato pane e sapeva il gusto di pane. E tutte queste cose. C'era una volta, era la prima suo viaggio che ha fatto a Gerusalemme e ha visto il Tempio. Ma già nella sua visione beatifica sapeva tutte queste cose, quindi non c'era nessun percorso spirituale di Gesù. Sono modernisti e non leggono i loro libri, butti quei libri nel bidone e senza nessun rispetto, perché Gesù è stato
il santo dei santi, dal momento della sua concezione, anche nella sua anima è riempito con tutte le grazie in modo infinito. Dal momento della sua concezione, sua creazione, come cioè dell'anima. Quindi anche il suo corpo poteva fare sperimentare tutte le donne dello Spirito Santo. And bon pomeriggio, Alicia, and hello everyone. If you're an English speaker and have a question, answer a question. I answer questions in Italian, and I answer questions in English. So if you have a question, go ahead and answer it. Ok, per rispondere alla domanda di Anna Maria Carocchi. Ok, un peccato può essere mortale per 3 motivi: atto ingiusto, intento ingiusto, circostanze ingiusto. Quindi per essere mortale deve essere gravemente ingiusto. Okay? Che vuol dire gravemente ingiusto? Contro la volontà espressa di Dio che troviamo nella Bibbia. Ciò che è peccato mortale conosciamo tramite le cose condannate nella Bibbia. I padri della Chiesa, dopo tanti secoli di studio, ha raccolto un elenco di questi peccati. Nella teologia moralis di San Alfonso troviamo elencato più o meno, sono quelli condannati nei 10 comandamenti o implicati nei 10 comandamenti o nelle violazioni di virtù o della giustizia. Quindi ci sono peccati che sono sempre un peccato mortale. Per esempio, la bestemmia. La bestemmia è sempre peccato mortale. Non si può bestemmiare metà, è sempre peccato mortale. Per esempio, un atto di impurità è sempre peccato mortale. Non c'è un piccolo atto di impurità o grande, sono tutti e due peccati mortali. Ma furto non è sempre un peccato mortale. Se si ruba un centesimo dall'amico, non è peccato mortale. San Alfonso dice 20 euro, si ruba 20 euro è peccato mortale. 10 no, ma si ruba 10 oggi e 10 domani è peccato mortale perché arriva a 20. Quindi ci sono luoghi, per esempio, ci sono cose che un marito può fare con la sua moglie nella camera di letto, che non sono peccati mortali. Ma se fanno nella Chiesa è peccato mortale, perché la Chiesa non è la circostanza giusta per queste cose. Infatti sarebbe sacrilegio. Peccato mortale è sacrilegio. Quindi ogni cosa, per essere onesto, deve essere buono, con intento buono e circostanze buone. Se io vado alla messa in domenica e ricevo comunione per fare finto del fatto, a qualche motivo vado alla messa perché voglio convincere qualcuno di entrare in negozio con me e fare un ciuffo, il mio andare a messa è peccato mortale. Non perché andare a messa è peccato mortale e non perché andare in chiesa è una circostanza intento, ma il mio intento è ingiusto e quel fa tutto l'atto buono ingiusto. Quindi ogni atto deve avere 3 cose, cose onesti: il atto, l'intento e le circostanze. E per qualsiasi di quei 3 motivi, se qualsiasi di loro è gravemente ingiusto, tutto l'atto è peccato mortale. Per essere un atto neutrale o meritevole, deve essere tutti e 3 giusti o almeno neutrali. Per esempio, pulire i denti è un atto neutrale. Ma se faccio per amore di Gesù, è un atto meritevole. Se faccio come parte di qualche atto di peccato, è un peccato mortale. È un po' difficile fare pulire i denti per motivo di peccato mortale, ma
ci sono quelli che hanno l'immaginazione. Quindi spero che questo risponda alla vostra domanda. Anne Maria. Maria Marino. San Châtel. Maria Marina, oggi non posso rispondere a questa domanda perché non sono tanto devota alla Santa Chanel, quindi forse in italiano ha un nome diverso di quello in inglese, quindi mi dispiace, non posso rispondere a questa domanda. Oh, Charbel, ok. Sì, Santo Charbel è un santo cattolico del rito maronito, è un grandissimo ascetico, viveva in solitudine, in grandissima preghiera. Dopo la sua morte usciva dal suo corpo un olio profumato con cui tanti miracoli sono fatti. Un grandissimo santo, raccomando la devozione a San Charbel. Ma non soltanto dettagli della sua vita, mi dispiace di dire, oltre che lui è stato eremita. Okay. If you have questions, ask a question. I'll try to answer. Prego a tutti che questa definizione di peccato mortale si trova in un corso tradizionale sulla moralità teologica, quindi non è la mia dottrina, è quella di San Alfonso e San Tommaso Aquino. If you have a question, go to the chat box or for the YouTube page of this video, and you can ask a question that I will see on my screen and be able to respond. If you ask in English, I respond in English. If you ask in Italian, I respond in Italian. Se volete fare una domanda, andate alla pagina di YouTube di questo video e nella scatola di chat scrivere una domanda. Non nei commenti, ma nella scatola di chat. You must ask your question not in the comments, but in the chat box. If you have a question, ask a question. Se avete una domanda, chiedemi. If you have a question, ask. This is an ask you shall receive kind of program. One moment. Per voi italiani che vengono a Roma questa estate e se venite voi alle preghiere a mezzanotte, ho copie di questa bandiera di Lepanto, la bandiera alzata nella vittoria la Madonna ha vinto con il suo rosario, e qui in Italia se avete per una donazione di 50 si può avere una di queste bandiere. Si vede quanto alto è, 1 metro e da 1,8 metri sulla nilone, bellissima immagine, è un gonfalone, quindi se volete, se devi dirmi il giorno prima o in certe occasioni in cui si può presumere io presente avrò una quantità, ma alla preghiere notturne alla Basilica non porta le bandiere se non mi ha già chiesto di portare una per voi.
Umberto, ci sono diversi tipi di persecuzione, quindi quale persecuzione? Quello della coronavirus? For those in the English-speaking world, if you like one of these Lepanto flags, go to ordo-militaris.us and you can order one there. And in the United States, they sell for $250 each. And that includes shipping anywhere in the world. But those who have the blessings of being here at Rome and meet me in person, there's a different and special offer. Sì, quindi Umberto, che tipo di persecuzione? Che genere di persecuzione? Perché ogni persecuzione ha una diversa risposta. Roberto, Umberto, quale persecuzione? Spirituale, legale, militare? Quindi si deve dirmi quale persecuzione, perché non posso rispondere senza conoscere quale tipo. Quindi... If you have a question, answer a question. You know, this is not a beauty show you just watch. Avete una domanda? Chiedere una domanda? Tutti i tipi. Ok, Umberto. Una persecuzione, per esempio, di Covid-19 rifiuta la falsa politica. Non portare la mascherina né i guanti, non osservare questi controlli e insistere sulla realtà, non sulla fantasia di un politico. Se è una persecuzione, e non so che altri tipi di persecuzione ci sono oggi, si può... sì, perché il clero segue Bugnolo, quindi non difendono più. Se il parroco chiude la chiesa, insiste che lui apre la chiesa. Guarda, usare il cervello. Obbedienza è soltanto nelle cose vere, giuste e oneste. Se il vescovo pensa che esiste una pianeta di formaggio che sta per incontrare la terra e distruggerlo, tu devi dire al vescovo: tu sei un pazzo, non sei più il vescovo perché sei fuori la testa. E un sacerdote non deve obbedire un vescovo pazzo. Veronica, do not go to the masquerade mask if they require you to wear a mask. Because in my opinion, it is an act of apostasy to celebrate the Mass with masks and gloves when all you have is a normal winter influenza that God gave you the power in your body to overcome. So since Christ is the Lord of the living and the dead, and he rose from the dead and he conquered death, if you appear in his presence with a mask on your face when you're perfectly healthy and everyone else around you is perfectly healthy, you're committing an act of apostasy. That is like insulting God to his face. He's also truth incarnate. So if you appear in his presence living a lie, you're going to get lightning bolts from God. You're not going to get grace from him. And if you receive communion under that, in that kind of a situation, you personally wearing the mask, it's an act of mortal sin. You're going to be damned to hell for that one act, because you cannot appear in the presence of God mocking God. Okay, that is satanic. I hold that the masquerade mass is a satanic mass. It is absolutely blasphemous and offensive to God to appear in his presence without faith. Just read the Gospels. There's no time at which Christ is more angry than when people without faith come into his presence.
okay? And give sign that they don't have faith, okay? So you can imagine the anger he has for people who have a mask with masks and gloves. Convince the people that they're outside of their minds. It's just they're in another reality. There is no pandemic that's killing people. This is not a disease. You don't wear a mask for every disease. Do you know how many hundreds of thousands of bacteria and diseases you have in your body at every moment? If you're going to wear a mask for every one of them, you would suffocate yourself to death. And that's what the politicians want you to do. They are laughing at you. Do you think they believe there's a pandemic? Not in a million years. They hate you so much, they're trying to throw a superstition on you so that you kill yourself obeying them. That's how wicked these people are. They should be all arrested and put in a mental asylum. They certainly should not be obeyed. And anyone who's obeying them is an idiot, if not evil himself. Okay? Now, I can understand if your priest has AIDS and he's afraid of dying, but you should say to him, Father, since you're so loyal to the virus mask, tell me, be frank with everyone, and you have a right, you have a duty to be frank with everyone. If you have AIDS, let us know about it. Because if you have AIDS, you shouldn't be saying mask, because that's a communicable disease that can kill people. Much more deadly than COVID-19. Okay, so let's be honest. What's going on here? But if they won't let you in the church without a mask, like here in Rome, they won't let me in church without a mask. Do I go to Mass? No, I don't go to Mass. I haven't gone to Mass. I do not go to Mass with masks on, okay? But you cannot go to Mass like this. Okay, so people say, well, you're at Rome, you go to... No, I don't. I do not go... I don't even go into the public buses with a mask. If there's a store that says you must wear a mask to enter our store, I say you don't get my business. Goodbye. You know, I do not ever submit to a mask. Okay? So don't submit to a mask, especially in church when you're in the presence of the living God who can send you to hell. If you don't fear God, you're insane, okay? You go there with faith. You walk right up the aisle without a mask. You sit down like normal without a mask. And let them beat you up, but don't put a mask on. And if you let them beat you up and you don't put a mask on, you have honored God, and he will bless you more than everyone else in that place because he'll send them to hell. But you've done the right thing. And so don't obey it. Okay, I'm not saying you have to refuse that mask, but you have to refuse the mask and the gloves, and you have to preach to these people that they're out of their mind. I would say open the church. Look, take off your mask. There's no disease that's going to kill you. And if you think you are, you have a mental problem. And if you have a mental problem, you're not going to receive any grace here at Mass, okay? Because you're out of your mind. You're not capable of an act of merit. But if you don't have a mental problem and believe lies, then you're going to go to hell when you receive communion right now. You're going to merit hell because you are blaspheming the God of all health, claiming that in his presence you can catch a disease. Talk about in the presence of the risen one that you could catch a disease. Talk about blasphemy and apostasy. You're all guilty of it. Unless you take that mask off now, you are guilty of blasphemy and apostasy, and you will go to hell and burn there for all eternity with a mask of fire on your face, and you will deserve it. Because you are blaspheming the God of gods and the Lord of lords, who is absolute truth and rose from the dead. And if you don't believe that, get the hell out of this church. That's what I would tell them. But I am a Franciscan, so I leave my comments on video. But got to understand that just because people go to Mass and say Mass doesn't mean they have faith. And this coronavirus has shown that most people do not have faith. They go through the actions. They don't have. We're seeing how many sacrileges have been committed every time people go to communion. These people don't have faith. Because if they had faith, they wouldn't do that. And if they don't understand that faith means you don't wear a mask in church when there's no disease that can kill you, then they are absolute idiots. And they're not going to merit any grace from God, because if you're an idiot, you can't merit. Okay? You can't merit. You need intelligence to merit, okay? You have to be a free act, and if you're an idiot, you don't have free acts. You're just an idiot. But most people with mental deficiencies who can't understand that, they're absolutely nice, beautiful souls, and they'll get to heaven because they're not committing any sin. But these people know better, okay? So there's no excuse. So that answers the question of Veronica Rose. Thank you for that question, Veronica. And we cannot omit talking about that topic as often as you do.
Angela Bottazzi, la sua domanda. Non abbiamo obbligo di andare a messa, un obbligo assoluto. Se siamo cattolici, abbiamo un obbligo ad andare alla messa dei ortodossi, la messa dei anglicani, la messa dei copti di Egitto, i messe di assiriani ortodossi, le messe di schismatici, le messe di un eretico. No, non abbiamo nessun obbligo di andare a questi messe. Infatti, abbiamo obbligo di non andare, perché sarebbe peccato mortale. Abbiamo obbligo di andare a messa soltanto in domenica, quando c'è, entro un'ora di viaggio, un sacerdote per la messa in un modo onesto, degno e salutifero alla nostra anima. Quando queste 10 condizioni non c'è obbligo. Quindi, obbligo di andare a messa non è un obbligo assoluto, è condizionata. Quindi la vera religione non consiste in andare alla messa. La vera religione consiste in credere in Gesù, obbedire Gesù, obbedire il vero Papa e stare in comunione con Lui. Osservare i 10 comandamenti, evitare eresia, schisma, errori e immoralità. Questa è la vera religione. Non si va all'inferno per mancanza della messa. Non è la nostra colpa che manchiamo la messa sotto queste condizioni. È il peccato dei sacerdoti e dei vescovi. Quindi pregare il rosario a casa è infinitamente più un atto di religione che andare a una messa di un eretico, schismatico o impuro o sotto condizioni in cui il viaggio è pericoloso, la vita, la salute, la proprietà in modo grande. Quindi capire la cosa bene e non sente se stessa colpevole di non andare a messa, perché la messa è per noi, non noi per la messa. Okay? Quindi non distruggere la vostra vita spirituale, la vostra fede, andare a una messa che non è una sotto queste 10 condizioni. Daniela, un ortodosso mi posso chiedere di fare ortodosso? Che me ne frega? Ne ho un sacerdote cattolico. Se un sacerdote mi dice obbedire Bergoglio, io direi, ma come mai non il Papa? Io direi al sacerdote, tu devi obbedire il diritto canonico, che dice un Papa è Papa fino a quando rinuncia al munus, non al ministero. Quindi tu hai fatto peccato mortale in seguire Bergoglio, che non è stato mai Papa, benedetto è il Papa. E lascia così. Se lui vuole guidarti in peccato, non seguire lui più. È un cattivo. E ci sono tanti. Viviamo in un'epoca di sacerdoti, bugiardi, cattivi, perversi e codardi. Queste 4 qualità descrive, mi dispiace di dire, una grandissima quantità di sacerdoti. Immagina, San Alfonso di Liguori, scrivendo nel Settecento, diceva che il 95% di tutti i sacerdoti vanno all'inferno. In Settecento, quindi se diciamo adesso che è 99,99%, sembra che siamo estremisti, ma mi pare il santo sarebbe d'accordo con noi. Okay. Quella è la risposta a Daniela Cassini. Alessandra Marigliano. Non dobbiamo ritrovare la verità, abbiamo la verità, Gesù. Che è necessaria per tutti ritornare alla verità? Umiltà, pentimento e le nostre preghiere. Perché anche se siamo pochi, essendo parte della vera Chiesa, le nostre preghiere hanno un grandissimo valore a Dio, nel cospetto di Dio. Quindi preghiamo per loro, non odiamo loro, preghiamo per loro. Veronica, what is the purpose of Mass and the sacraments? It's to obtain grace. But you can obtain grace by doing the will of God.
that is not going to heretical or schismatic mace. I know it's, why do you feel guilty? Because you have the habit of going to Mass. And you don't look at the spiritual conditions. Throughout your whole life, throughout my whole life, who looked at the spiritual conditions of going to Mass? Because they existed. Now we're living in extraordinary times. We must act on faith by an act of reason and realize our habit in a certain way could be our enemy, because we're used to going to that church, but that church is no longer Catholic, or the Mass there is no longer Catholic. We can't go there anymore, okay? Imagine, for an example, that your parish was sold to Episcopalians. Would you still go to your church? No, you wouldn't. Would you feel guilty? At a level of the flesh, you would feel that there's something wrong because you're not going to that church. But then you'd be reminding yourself, no, it's no longer a church. It was sold to the Anglicans. Well, the churches have been sold to the Bergoglians. So don't feel guilty. It's not your fault, okay? Pray your rosary, and Our Lady will bless you, and our Lord will bless you 10,000 times, because now you're acting like an adult Catholic, and you realize that, no, the spiritual conditions must be met. Daniela, è un peccato che i sacerdoti ci chiedono di obbedire Bergoglio. È un peccato nel senso oggettivo. Ma se sono stati ingannati di pensare che lui è Bergoglio, in dire queste parole loro non fanno peccato mortale, quelli che sono ingannati. Quelli che non sono ingannati è un peccato mortale. Quindi io non prego per Bergoglio per niente, oltre che il Signore manda la sua giustizia e finisce il suo pontificato. Quindi non ascoltare queste cose. Sì, HDC, ho sentito del fuoco a Nantes, preghiamo per i fedeli là. Hello, M. Barbara, non capisco il suo commento. Okay, so if you have a question in English, I respond in English. If you have a question in Italian, I respond in Italian. Se avete una domanda, chiedimi. Quelli che chiedono in italiano hanno risposto in italiano. Quelli che chiedono in inglese hanno risposto in inglese. The English speakers haven't asked me much today, but... For everyone, I'll say this. In the present time, refusing to wear the mask is an act of great virtue and great merit, and God will bless you for it. Per tutti voglio segnalare che in nostri tempi, non portando la mascherina è un atto di grandissima virtù e merito. E il Signore benedice qualsiasi persona che non porta la mascherina, perché è un atto di verità e onestà. Quindi, per rompere il controllo di questi pazzi politici, non portare la mascherina, anche al rischio, ok? E non sopportare che loro, perché tutti sanno che questa è una bugia. Everyone knows that wearing this mask is complete make-believe, so don't do it. That's your way of correcting them. Non so dove c'è Monte Mario a HTC, quindi mi piace di conoscerci di queste cose, perché Padre Bruno è stato un uomo molto affidabile, un sacerdote molto affidabile. Monte Mario. Ah, sì. Pace bene Stefano Giuliano, e dai i miei saluti a Don Francesco, un bravissimo sacerdote, veramente eroico, aiutare lui è tutto. Barbara, in un tempo in cui le chiese sono cattoliche non sarebbe normale, ma in un tempo in cui la chiesa del buio ha preso il controllo delle chiese, non è non normale, ma pensare delle fesi di Gesù. Se c'è una chiesa aperta qui a Roma,
e non c'è nessuna funzione religiosa, io vado dentro e visito Gesù e prova di dare qualche consolazione con preghiere e fede davanti a Lui, perché capisco che questa è una cosa molto offensiva a Gesù, tutte queste cose, e basta che venire qualcuno durante il giorno che è veramente cattolico, e questa è la gioia di Gesù in quel giorno. Quindi fate anche voi così. So if there's any churches in your countries open during the day when there's no functions, go and visit Jesus in the Blessed Sacrament, because that's the greatest consolation you can give him, that a true Catholic goes in the church without a mask or gloves and prays before him. And it's a wonderful testimony, and it will more than double or triple your merit that you would have in the normal time for that function. Roma. Ma può essere anche significare che Benedetto, il Papa, che è visto in questa visione, muore in Portogallo, quindi... Ok, grazie tanto a HDC per questa informazione. If you have any questions, there's just 12 more minutes to question and answers. Sì, è assurdo, Daniela, proprio. Non è vera fede, è falsa devozione. There was a little blip in the transmission there. We're back online. C'è stata una piccola interruzione della trasmissione, siamo di nuovo in rete. Se avete una domanda, chiedemi. If you have a question, ask. There's 11 more minutes to this question and answer. I will take the 11 minutes to tell you that in the English-speaking world, in the fall, I'm starting a course in Bonaventure's commentaries on the 4 books of Peter Lombard. So this will be the Ancient Scholastic Method revised. I'm doing it through studium-scholasticum.org. You can hear about it in the article called, the article from Rome that's called From the Fountains of Christ's Wisdom. The tuition is only $100 a person. It's a 15-week course. It's 12 credits. And spread the word. I'd like to have at least 50 or 100 students in class because there's a lot to study and we need, it's a team effort. So anyone who loves scholastic theology, philosophy, wants to know the true faith, the first course is on the Trinity. It's a 15-week course. And we'll use Bonaventure's commentary on the Book of Sentences. And you can find all the information at Studium, S-T-U-D-I-U-M, hyphen, Scholasticum, SCHOLASTICUM.org. And it's the Institute of Medieval Studies that I founded in 2016. And we haven't had funding to run a full school, but I'm going to start this year teaching that course. And it's only $100 as an introductory price. You can't get, normally courses are $100 a credit. This is $100 for a 12 credit course. So spread the information around. Anyone who's college educated and knows their faith and it can think rationally, the course will be taught in English. Latin is very useful, but not necessary for this course. Spread the word so I can get 40, 50 people subscribed. The course will be taught on Zoom with a private conference. But it won't be necessary for students to be present in every class during the week. There'll be 6 hours of class in the week, and you can watch the classes where you're not present. But when you have an assignment to make, then you must be there live, okay? So it's very flexible for everyone, and it's 15 weeks. It begins in October, and it ends at the end, it ends in the first or second week of February. And then there'll be another course that will begin in the spring. It'll go from February to June. So this is a very new class. It'll be the first time Peter Lombard's books were taught,
the way St. Thomas and St. Bonaventure studied them in the last 500 years. Okay, so it will be epochal in its characteristics. So spread the word in the English-speaking world about the course on Bonaventure, the Book of Sentences in Scholastic Theology that I'm teaching this fall. Okay. M. I think the devotion to Luisa Piccatoretta is based a lot on her personal devotion, but theologically unsound, because there's a distinction between the will, which is God, the divine will, and the will of God for us, which is God's act indicating for what we should do. The first one, okay, is in eternity, okay? The second one is not in eternity, it's in time. So God might will one day for us to help a poor person, and gives us grace to understand that. But tomorrow he may not will that. So we can't be attached to that will of yesterday. We have to be attached to his will of today. But his will for us is not his will, okay? His will for us is a relation between him and us. His will of itself is what we adore. We adore the divine will, which is God. We do not adore the will of God for us. Otherwise, our spirituality is distorted. It isn't directed to God. It's directed to doing something in this world. And that is a very grave error. So I do not recommend anyone to practice that devotion. And I think and it's not going to lead to anything because of that, because we have to truly adore God. Ah sì, ma chiedimi una domanda, posso rispondere. HDC. Sì, certamente, guarda, quando il Bergogliano a Palermo ha fatto la devozione a Rosalia di Palermo, menzionando Madre Terra, che ha portato dal cielo un'inondazione per punire la città per le sue parole di idolatria. Quindi, sì, è necessario un esorcismo in questi luoghi dove è stato venerato un idolo. Paola Torre, secondo l'insegnamento di... Scusate, devo fare un'interruzione di queste cose che mi apre il guasto. Ritorno un momento. Devo pulire la app. There was a little interruption, so I had to clean the app out by turning it off and turning back on. I am still here. Paolo Torre, secondo l'insegnamento di tutti i santi, un sacerdote ordinato validamente, con il pane giusto e le parole giuste, fa una consacrazione valido e Dio. Quindi di rifiutare di inginocchiare davanti il sacramento consacrato da un Bergogliano non è prudente, perché è quasi certo che è una mancanza di reverenza a Dio stesso che è nel Santissimo Sacramento. Ma questo non significa che siamo parte di loro, ok? Nelle chiese ortodosse c'è Gesù nel Santissimo Sacramento. È degno di fare un segno di croce o a far inginocchiare davanti, perché Gesù è Gesù, senza riguardo da dove è venuto il Sacramento. Gesù è Gesù. Le narrative dei santi che hanno rifiutato comunione con ariani erano cose diverse, perché gli ariani non credevano che Gesù nel Santissimo Sacramento e non credevano che Gesù è Dio. Quindi è un argomento interamente diverso, e per quel motivo i cattolici non hanno inginocchiato né ricevuto il sacramento dai ariani. Sì, questo è vero, Anna Maria. Giuseppe Alemano, io seguo San Alfonso di Liguria, che dice che quelli che sono in schisma o sono eretici in certe materie non hanno capacità di dare assoluzione, ma un sacerdote semplicemente ingannato da notizie false ancora ha la capacità
di dare assoluzione. Quindi, se io vado a un ortodosso per confessarmi, non mi dà confessione perché non sono ortodosso. Ma se faccio ortodosso per ricevere assoluzione di un ortodosso, ho fatto peccato mortale, non riceve assoluzione. Quindi si deve distinguere tra qualcuno che è ingannato e segue Bergoglio, come quasi tutti di noi siamo stati. Anche Don Menatella, per esempio, uso questo esempio. Don Menatella, prima che ha capito che Bergoglio è un falso e non è papa, le sue assoluzioni erano valide? Certamente, perché è stato ingannato, non è stato un uomo di malavoglia. Ma Parolin, il cardinale segretario di Stato, no, lui è stato parte della conspiracia, quindi le sue assoluzioni valgono niente, è eretico e schismatico. Io seguo San Alfonso e lui fa questa distinzione. Ah sì, mi piace di conoscere più questo argomento, Stefano, quindi... It's similar. It's a similar case. It's not exactly the same thing, but it's a similar case because even if the priest and everyone around wears masks but allows you not to wear a mask, then what they're doing is just a scruple, and it's not heresy. You could go to communion there, and then that wouldn't be a problem. I'm talking about in general sense. Let's say the priest believes that Benedict is the Pope. Whereas burning incense before an image of Mercury, cioè the god Mercury, or an image of the Roman emperor, there's no excuse for that. You can't pretend otherwise. That is an act of idolatry. Okay. But we are in an age of martyrdom, and martyrdom, Our Lady of Fatima says, is coming. So prepare yourself. Cosimo, in domenica dobbiamo andare a messa quando ci sono le condizioni requisite, cioè un sacerdote validamente ordinato, cattolico, non eretico, in comunione con il vero Papa, ha una chiesa aperta a noi, entro un'ora di distanza dalla casa, quando non è pericolo di andare fuori alla salute e alla proprietà. Per esempio, non si va durante un temporale grandissimo d'inverno con neve al di sopra così. E quando la chiesa non è piena di idoli o immagini impuri, e quando la predica non è eretica, e il sacerdote non è un truffatore, quando ci sono queste condizioni, tutti i dieci, dobbiamo andare a messa in domenica. Ma se manca uno di questi, non siamo obbligati ad andare alla messa in domenica. Daniela. Sì, ma Daniela, i sacerdoti ti risolvono con una facilità disarmante anche prima che Bergoglio. Ok, quindi... Ma San Alfonso dice che se il sacerdote è semplicemente ingannato, si può andare a confessione. Ma durante confessione non si discute chi è e non è il Papa. Non si mette in confessione. E loro devono confessare se sono peccatori. Tu non devi, ma soltanto se avete fatto un peccato mortale. Se non avete fatto peccato mortale, sarebbe un peccato andare a uno di questi sacerdoti, perché c'è il rischio di essere ingannato. Ok, quindi... Paolo Torre, se Don Mentella è un uomo con più erudizione che io, come posso aiutare lui a scrivere un libro? Quindi... Questo è vero, Barbara, questo è vero. Sì, il nostro Dio è Dio, non è il sacerdote. Questo è vero, Giuliano. Yes, I do have a phone number, but if I gave it out, Anna Maria Grazia Plena, I would get calls from faithful all over the day, and I wouldn't have time because I don't have a secretary. So I do not give it out. You have to, if you want to ask me a personal question, you go to FromRome.Info on the About page, ask a question. I don't publish questions that are private. You tell me how to contact you, and I will reply to your question. That's how it's done.
Perché I sacerdoti, come la Madonna ha detto a La Salette in Francia, erano una fognatura di impurità, quindi hanno opposto la cosa. Questo risponde alla domanda di HDC sulla La Salette. La ringrazio Stefano. Okay, so if anyone has a question, we are now, the hour is up, ok? Quindi è finito questo programma di domande e risposte. This program for question and answers has now come to an end. I will try to do this every Saturday. Thank you for being present. Grazie. Proverò di fare questo ogni sabato pomeriggio. Vi ringrazio tutti per stare presente, per essere stati presenti. Quindi vi saluto tutti voi. Pace bene? Pace bene. Thank you for coming by. God bless. And this is the end of the transmission.